tombe de personnalités françaises célèbres. Eloni Juliana Coorman, 16 Juin 1928-4, September 2020. Galement Canu Sue's son, D.Sc ni Annie Cordy. Tate Unnie actress at Chanteuses Belgique. Ella Ju, dans plus de 50 films partir de 1954, et dans de nombreuses representations mémorables l'Olympia de Paris, le ciel brith de Bruno Coquatrix. Sa version de la balade de Davy Crockett a t numéro 1 des Ventes, and France pendant 5 semaines, NAO 1956. LSNE Lecken, en Belgique. 2004, Leroy, Albert II de Belgique Louis, a confar la titre de Baron en reconnaissance de l'ensemble de Sakari Ray. Jeunesse Oni, Cordy Esteni Lecken, dans la banlieue bruxelloise, en Belgique. Elle Tate la fille de Maria de Lou et de Jan Cornelius Corman. Elle avait un phare Ray, Louis, et une sœur, Jean. L'âge de Hoot Ans. Saam Ray l'inscrit un cours de danse. Pero lament ses tudes. Elle apprit le piano et le solfe G. Et participa des galas de charret. Entre les noms ros de danse. Elle chantait les tubes du moment. Le directeur artistique du Lido l'encouragia quitter Bruxelles, sa ville natale, et any Cordy arriva, Paris le 1 mai 1950. Portrait Gagi comme danseuse toile. 1952 to 1960 Cordy enregistra ses premières chansons, en 1952 Les Trois Bandits de Napoli, Quancest aux autos de passer. La Bowery, d'Auvergne Montagner, et fit ses debuts dans la comédie musicale La Route Fleurie, aux cordes de Georges Gutteri et Bourvil. Ly joua jusqu'en 1955. In 1953, elle fit ses debuts au cinéma dans Boom sur Paris, avec Jacques Pils et Armand Bernard. La MNE, elle connaît son premier succès discographique avec Bonbons, Caramels, Esquimaux, Chocolates ou Elle On. In 1954, elle interprète Charlotte de Pie dans Le Poisson d'Avril, aux cordes de son ami Bourvil, Louis de Fun S. Denise Gray et Maurice Barraud. Le film est un grand succès, avec pares de 3 millions d'entrées. Elle joue également Madame Langlois dans Les Affaires Royales Versailles de Sacha Guitry avec Michel Auclair, Jean-Pierre Amont, Jean-Louis Barrault, Bourvil, Gino Cervi, Claudette Colbert, Nicole Kersel, Daniel Gélin, Jean Marais, Gisela Pascal, Dith Piaf, Girard Philippe, Michelin Pressel, Tino Rossi, Orson Welles et Nicole Maury. Le film est numéro 1 au box-office français and 195 for 1. Il figure encore aujourd'hui parmi les 100 plus grands succès du box-office français de tous les temps, la 89e place. In 1955, sa chanson Fleur de Papillon devient un tube. Elle joue également dans deux films. Le premier est Bonjour, Souriez. Elle joue dans un film réalisé par Claude Sautet, avec Henry Salvador, Louis de Fun S. Darry Cowell et Jean Carmet, ainsi que dans la comédie italienne Belle mais dangereuse, où elle faisait une brève apparition. In 1956, elle incarne Cree dans Le Chanteur de Mexico, réalisé par Richard Potier, avec Luis Mariano, Bourvil et Fernando Rey. Le film a connu un grand succès, avec pares de 5 millions d'entrées, et s'est classifié au box-office de 1956 et to 470 de tous les temps en France. Pero lament, elle a connu un succès retentissant avec la version française de la balade de Davy Crockett, qui est resté numéro 1 pendant 5 semaines en France en AO 1956. In 1957, elle a interprété Titan dans un remake Oust allemand de Victor et Victoria, réalisé par Carl Anton. La MNE. Elle interprété le rôle principal dans sa duxi mi comédie musicale. TTD la note, avec Jean Richard,
Quise Ju Jusquin 1960. In 1958, El Connat Daughters Suck S Musicox. Tells Q Hello Le Soleil Bril Turdu Film. Hunt de la Rive Ray Quo Docteur Miracle. El Retourne Tabarin El Reprend le Relais de Mimi Sous. La Direction de Richard Potier. Il S'agit du Relais Principal. El Partage la Fiche avec Michel Piccoli. Sylvia Lopez. Michaud, Germaine Dammer. Jean Lefebvre et Isabelle Corey. In 1959, Il in Chain les Suc S Musicox. Notamment avec sa version de Petite Fleur. Salade de fruits et cigarettes. Whiskey et petites PPES. Extraits du film Du Mi Nom. El Jeu dans ce film aux court de Pierre Mondi. Nadine de Rothschild. Jean Carmet. Jean Richard et Franco Interlenghi. In 1960, El Jeu dans Tt Fall de Robert Vernet. Aux court de Jean Richard. De 1961-1964. Cordy tient le relais principal dans sa troisième comédie musicale. Visa pour l'amour, avec Luis Mariano, incluant le tube du Mi Nom. In 1964, elle interprète le suc s Six Roses. De 1965-1967, elle tient le relais principal F minin dans Wa, une autre comédie musicale avec Bourvil. Cette comédie musicale par sentit le tube. Le tit coup de chance. Pero lament. De retour au cinéma. Elle incarne Lily dans ses dames sen lent. Arles par Raoul Ander. Avec Eddie Constantine et Nino Ferrer. Elle fait également une apparition dans L'Or du Duc. Arles par Jacques Barrier. Avec Claude Rich. Daniel Derio. Elsa Martinelli. Pierre Brasseur. Jean Richard et Charles Trenet. In 1967, il incarne Maurice dans Ses Messieurs de la Famille, Arles par Raoul Ander, avec Francis Blanche, Michel Serrel, Derry Cowell, Jean Poiret, Jean Yan, Michel Galabru et Eddie. In 1968, il partage l'affiche de Piquet Pioche, une comédie musicale avec son ami Derry Cowell. In 1969, il interprète Madame Marthe dans Le Bourgeois Gentil Homme. C'est la troisième fois qu'elle travaille avec Raoul Ander. Le film met également en vedette Jean Lefebvre, Derry Cowell, Francis Blanche et Bella Darvey. L'année 1970 est une année faste pour Cordy. Elle retrouve Raoul Ander pour la quatrième fois dans Ses Messieurs de la Guette, suite de Ses Messieurs de la Famille. Elle y incarne Maurice. Aux cordes de Francis Blanche, Jean Poiret, Michel Serrelt, Derry Cowell, Michelin Dax et Patrice Laffont. Elle joue également pour Rennes ment le relais de Juliette dans Le Cavalier sous la pluie avec Marlene Jobert, Charles Bronson, Jill Ireland et Gabriel Tinti. Le film fut un grand succès. Il s'est classé troisième au box-office français en 1970. La MNE elle fut dirigée par Claude Chabrol dans le relais de Madame Pinelli dans La Barche. Elle partageait l'affiche avec Street Fane Audran, Jean-Pierre Castle, Michel Bouquet et Jean Carmet. Outer Sun, Suc, S au cinéma. Elle connaît également un succès musical avec Le Chouchou de Mon Cœur. 1971-1980 and 1971. Elle interpréta Nelly dans Le Chat, Arles par Pierre Granier de Fer. Le film avec également Jean Gabin et Simone Signoret. Futur es bien aqueli, avec plus d'un million d'entrées. 5. El Camina également une nouvelle comédie musicale. Indian Votniu, Q du Dolores. O el jouet aux court, de Pierre Doris. In 1972. Elle tint le relais titre dans la version française de Hello Dolly. Elle interpréta également Bridget dans Les Galets de Traite. Le film est Arles par Sergio Gabi et met en vedette Vernalisi, puis elle incarne André dans Les Portes de Feu, aux cordes d'Emmanuel Riva et Jacques Balutin. In 1973, elle incarne Nina dans Tree per una grande rapina, avec Michel Constantin et Adolfo Celli.
El Ju, Galement, dans la dernière Bowery Paris, dans lequel el travail, pour la cinquième fois, avec leur aliciteur Raoul, Ander et Ju, aux court, St. Francis Blanche Roger Cogio, Michelin Dax Michel Galabru, Marion Game et Titoni Kendall, L.A. Ju, dans, El Court. El Court la banlieue ar Ali's par Girard per s avec Marthe Keller, Jacques Higelin, Robert Castel, Jeanette Leclerc, Claude Pie-Plou, Alice Saprich, Victor Lanoux, Daniel Parvost, Kalouche, Diane Curies et Miu Miu. Le film tient suc s avec plus d'un million et demi de billets vendus. In 1974, elle sort La Bonne du Cœur. Cette chanson est devenue un classique et est l'un de ses plus grands sucs s avec plus de 2 millions de ventes dans le monde. Parallèlement, elle continue de tourner des films comme Les Gaspards, ar Ali's par Pierre Chernia et avec Michel Serrault, Philippe Noiret, Michel Galabru, Charles Denner, Girard Depardieu, Chantal Goya, Roger Carrel, Daniel Ivernal, Jean Carmet et Girard Hernandez. Il également joue the pupa dans le film Italian Commissariato di Naterna ar Ali's par Guido Leoni et avec Rosanna Schiaffino, Gaston Machin, George Artisan, Emma Danieli, Giacomo Furia, Gisela Hahn, Leopoldo Trieste, Maurice Ronet, Luciano Sales, Carlo Giuffer, Aldo Buffi Landi, Jean Lefebvre, Michel Gamino, Roger Cogio, Narina Montagnani, Lorenzo Piani, Luciano Rossi, Bruno Scipioni et Alfredo Varelli. In 1975, elle interprète le relais principal dans Souvenir de Gibraltar, Miss N. Scénie par Henry Chanot, avec Eddie Constantine. Elle joue également la Emre d'Isabelle dans Isabelle devant le dessert, aux cordes de Jean Rochefort, Aniki Avina et Matthew Carey Ray. La M.E.N.E. Elle connaît plusieurs sucs s musicox, ya cassiti Jane la Tarzane et l'un de ses plus grands sucs s. Frida un Papa. In 1976, elle revient la comédie musicale avec Nini La Chance. Elle y tient le relais principal et le spectacle rencontre un immense suc s. La chanson Pani Nini La Chance est un tube per Cordy, auteur Nini La Chance. Cordy connaît d'autres sucs s7, Annie L avec la BBT. Dis pourquoi tu me bats elle en et ira mieux demain, devenu culte. Elle a joué dans High Street, un film ar Ali's par, Ander not. O elle tenait le relais principal, elle y donnait la réplique Mort Schumann et Elliot Tiber. In 1977, elle interprète la baronne Jacinthe de la Troncambius dans le premier et unique film ar Ali's par Guy Lux, Drles des Brise. Le film ar unit également sim. Alice Saprich, Patrick Parjean Eamon Bussy Reyes, Kodiachenko, Elon Zitroni, Petula Clark, Kalouche et Claude Frenois. La réalisateur et scénariste Michel Audier déclare propos de Cordy qu'il regrette qu'elle ait de chanter des chansons médiocres, car son duo avec Berville tait impressionnant. Il la considère comme une merveilleuse chanteuse de blues et une grande actrice, et estime qu'elle méritait une bien meilleure chanson. In 1978, elle sort un autre suc s musical devenu un classique, qui quen vieux. La M.E.N.E. Elle fait ses buts, la télévision. Elle joue d'abord dans La Belle Indifférente, adaptation de la pièce de Jean Cocteau, aux court est Elaine Dellon, puis, elle apparaît dans une adaptation T. Elvis et de Lavar de Molly Ray. Dans cette mise en scène, elle interpréta Frozen aux court est de Henry Verlojo et de Paul Parboist. In 1980, elle connaît plusieurs sucs musicox, notamment Ciarita Raspa la Coupe, Rachel Artiste, et Ma, plus Jolie Chanson, Mais Son, plus Grand suc s Fat Tata, Yo-Yo, qui devint une autre de ses chansons cultes.
1981 to 1990 and 1981 Il incarna Madame Hortense dans le TL film Les Fiannailles de Feu, crit par Didier Decoin, aux courtes de Pierre Mallet et de Paul Laperson. Elle tint également le relais principal dans le TL film Madame Sans Genie, adaptation de la pièce de Victorien Sardou, où elle joua avec Raoul Billery, la M.E. Elle fit ses de, but sauf tri dans set, mi pièce. In 1982, elle apparaît dans la dernière comédie musicale elle tient le relais principal, envoyez la musique, la M.E. Elle vision, elle anime sa propre, s. Madame S. O. S. Queenie dur qu'une saison, ly joue aux court s. de Jean-Pierre Darras, et Jean Herviel, la chanson, C.J. Ties le Soleil, extrait de la bande originale de la S.R. Est interprété par Cordy. Elle connaît également un autre succès musical avec Nini Pompon. In 1983, après 6 ans d'absence au cinéma, elle revient avec Le Braconnier de Dieu réalisé par Jean-Pierre Darras, où elle tient le relais principal F minute. Le film unit également Pierre Mondi, Jean Lefebvre, Michel Galabru, Daniel Cecaldi, Catherine Algret, Rosie Vart, Odette Laure, Marthe Mercadier, Paul Parboist et Roger Pierre. Parole lament. Cordy connaît un nouveau succès musical avec la chanson Le Rock'em d'Or. In 1985, elle connaît un autre succès musical, Cho Cacao, qui devint culte. In 1986, elle se consacra principalement au tri, joint dans trois pièces, la M.E. D'abord, elle interpréta Madame D.S. Vine dans la pièce Panay, où elle tenait le relais principal. Ensuite, elle joua dans la mine, s'appelait Argino Tridi Louvre. Enfin, elle joua dans Merci Appelin car Asian original. In 1987, elle reprit le relais qu'elle avait DJ tenu en 1981 dans la pièce classique Madame Sans Genie, au triat dans un TL film. In 1989, elle apparaît dans un pièce de la S.R. T. Elvis e Frenaise la bonheur d'en face, où elle incarnait Annie Lecoin, dans un pièce d'Arlis par Tef Erhat. Elle tint également le relais principal dans la pièce Mademoiselle Plume. In 1990, après 7 ans d'absence, elle fait son retour au cinéma avec le film Impasse de la Vignette. Elle y partage l'affiche avec Paul Crochet, Jean-Paul Comart et Jean-Yves Berteloot. Sa prestation est saluée par la critique et elle remporte le prix d'interprétation féminine aux festivals de Digna. La M.E. Elle tient le relais principal dans la S.R. T. Elvis Origes de Tio. Elle apparaît dans 9 pièces, aux court de Girard Klein, Claire Niebaut, Jacques de Filho, Pierre Vanek et Patachou. Elle monte également sur les planches dans la pièce Sacré Gladys, où elle tient le relais principal avec Jacques Balutin. 1991 to 2000, tout en continuant donner des concerts et en arditant ses anciens albums. Cordy se consacre davantage la télévision en tant qu'actrice. Après une pause de 2 ans, elle est de retour en 1993, lorsqu'elle apparaît dans la S.R. T. Inspecteur MDUs, aux courtes de Francis Perrin, Christophe Bauerseiler, Jacques Seiler et Mousse Diouf. 1994, fut une marquante pour elle. Elle tint d'abord le relais principal dans le film La Vengeance d'une Blonde, réalisé par Jeanette Schwark, aux court de Christian Clavier, Marianne Chazelle, C.L. Mentinci Larry, Thierry Lhermitte, Marc de Jonge, Philippe Corson, Angelo Infanti et Urbain Cancelier. Le film connaît un grand succès, avec plus de 2 millions d'entrées au box-office. Il se classe 4e au box-office freiné de l'année 1994. Derrière un Indien dans la ville,
L. On et la cité la parate. L. Interper ta in suite bertune. Personnage principal, dans la T.L. film La Fille du Roi avec Raoul Billery, La M.E.N.E. El Jua dans du Pai 6 Death Tree. 6 Herzo plus tard avec Xavier Percy et la C. Lestini avec Girard Chambert. Dans les du Pai 6, El Tenet le relais principal. In 1995, El Ju dans son premier court-métrage, Vroom Vroom, crit par Eduardo Manet. Aux courtes de Michael Lonsdale, Claire Niebout, et Jean-Paul Comart. El apparat également dans un épisode de la série T. Elvis e Ball. Avec son ami Charles Aznavour. El tient le relais principal dans le TL film Fanny s'est fait un sang denker. El interprète aussi la chanson Coûte ton cœur pour la bande originale française de Pocahontas. In 1996, El joue dans le court-métrage More Jamie Albert, avec Enderpus. Il incarne également Elni dans un épisode du refuge, avec Maxime Leroux et Alice par Elaine Schwartzstein. In 1997, El joue dans 3 TL films. Le premier, Le Diable en Sabots, adapté du roman de Claude Signal, La met en scène dans le relais de Marie Fur. Aux courtes de Patrick Parjean. El interprète in suite le relais principal dans un raycom on en fait plus. Aux courtes de Nathalie Boutefeu et Cécile Vassert. Enfin, el incarna Solange Serpent dans Sans Harmonies en scène par Michel Lang. Crit par Claude Dana et avec également Charles Aznavour et Caroline Vasicek. In 1998, pour C.L. Breur, 50 ans de carrière. El donna un concert l'Olympia. 16 Emis Georges Moustaki, Guy Biart, Nicoletta, Benjamin Costaldi, Sim, Claude Piplou, Achille Lieb, Laurent Gera, Didier Gustin et Bean Daughters Tayant par Sense. In 1999, El joua dans le court-métrage Un Nol de Chen. Crit et Alice par Nadine Monfils. Avec également Jean-Claude Dreyfus. En 2000, El apparaît dans un duxi mi piso de la série T. Elvis e Baldi, dans lequel elle avait DJ Ju. In 1995, toujours aux courtes de son ami Charles Aznavour. El est également remonté sur scène dans un épisode de William Shakespeare. Les Joyces comme Rays de Windsor. El y joue aux courtes de Patrick Parjean. Elle aussi participe la série de concerts des Enfoyers où elle interprète la chanson Une belle histoire avec Elaine Souchin et Francis Cabrel. 2001 to 2020 and 2001 elle joue dans le TL film La Tortue avec Pascal Arbelot. En 2002 elle joue dans du TL films Les Rebelles de Moissac, avec Françoise Burton et Maurice Chevet, et Passage du Bac, avec Charles Aznavour, Alexis Tomassian, Bernard Blanken et Urbain Cancelier. En 2003, Ania incarne Lucette, le personnage principal d'un épisode de Fabien Cosma, avec Louis Karim and Bati et Girard Hernandez. En 2004, elle joue dans le court-métrage Zartmo. Elle a également fait son retour au cinéma dans le long-métrage Madame Duard. Apres Dixons d'absence. Madame Duard are Eunice, également Michel Blanc, Didier Bourdon, Dominique Lavenant, Josiane Belasca Rufus, Ander Affaire Olette Bully Lanners. Pour son relais dans les femmes de cristal, elle roule le prix femme cristal dans la catégorie sin maîtrise. In 2006, Cordia incarne Rose, le personnage principal féminin du film Le Dernier des Fausses. Ce film est adapté du roman The Last of the Crazy People de Timothy Finley. Elle joue aux courtes de Dominique Raymond. Elle a également tenu un relais dans Cest Beau and Ville la New. Alice par Richard Boringer avec également Romain Boring-Ra, Unson Street Venin, Foulier aux Spiezer, Farad Chopel, Daniel Duval, Annie Jorardo, Sonia Rolland, Christian Morin et Paul Person.
Ella Galement Jude dans la Piscine Lily and Lily. O.L. Tenet le relais principal, aux court, St. Christian Morin et Firmin Richard. Ella A.C.T. la narratrice du documentaire Moi, Belgique diffus sur la RTBF. Dans lequel elle retraite l'histoire de son pays, la Belgique. En 2008, elle interpreta Madame Graindorge dans disco film de Fabien Antinienti avec Emmanuel Biart, Gérard Depardieu, Samuel Le Bahan, Isabelle Nanty, Chloe Lambert, Marie-Christine Adam, Pauline Delpech, Xavier Beauvois et Donnie Lebrun. Le film connaît un grand succès avec plus de 2 millions d'entrées en France. Il s'est classé troisième au box office français de 2008. Juste derrière bonne vainue la campagne et Asterix aux Jeux Olympiques. La MME. Elle joue dans le crime est notre affaire. Alice par Pascal Thomas et adapte du roman for .5 from Paddington d'Agatha Christie. Le film are Eunice, Galement, Catherine Fraught, Ander Dusselier, Claude Rich, Chiara Mastroianni, Melville Poupard, Christian Vadim, Hippolyte Gerardo et Eva Fonso. Si fut Galement un suc s avec plus d'un million d'entrées en France. Toujours en 2008, la RTBF a organisé une soirée spéciale en l'honneur d'Annie Cordy, intitulée Quelle chose en nous d'Annie Cordy, au cours de laquelle plusieurs artistes sont venus lui rendre hommage. En 2009, elle a joué dans Les Herbies Sauvages, un film réalisé par Alain Resnais avec Sabine Asma, Ander Dusselier, Anne Consigny, Emmanuel Devos, Matthew Amalric, Michel Villermoz, Duard Baer, Sarah Forstier, Nicolas Duvachel, Paul Crochet, et Jean-Michel Ribes. La MME. Elle début une nouvelle pièce. Les Moisseurs. O.L. Tate Soul in Scène, incarnant une grande star, infirmée sur son balcon et qui, d'ici fate, voque sa carré ray. Apres Lemons Suck SD La Pic en 2009. Elle entame une tournée travers toute la France en 2010. En 2011, elle joue dans le film Independent Crimes en Sourdine avec Annick Alain, Jeanette Garson et Patrick Parjean. La MME. Elle retourne en studio pour enregistrer un album original mi plat pour vous que avals plays. Elle interprète des chansons crites pour elle par des artistes tels que Charles Aznavour ou Alice Donna. En 2012, elle tient le relais principal dans le TL film Je retourne chez ma Ray, avec Galement Rufus et Katia Chenko. Elle apparaît aussi dans un épisode de SNS Nage. En 2013, elle fait une apparition dans un épisode de la série TLVC Pas Dij. Difficile sur France 2. Aux Court, SDJ Remé Commandeur, Mart Villalonga, Claude Brassard, Carmen Mora et Ariel Dombazel. En 2014, elle joue dans le dernier Diamond, Aux Court d'Ivan Adel, Bier Nice Bejo, Jean Frenois, Street Venin et Jacques Spiezer. Elle est Galement apparu dans un épisode de la série TLVCH Man. Diffus sur Arte. Avec Arthur H. Elle a aussi sorti un album de Noël pour le mois de décembre. Annie Cordy chanté Noël en collaboration avec 30 musicians de jazz. En 2015, elle a obtenu le relais principal dans Les Souvenirs, réalisé par Jean-Paul Rouve, avec Galement Chantal Lobby et Michel Blanc. Le film a connu un grand succès, avec plus d'un million d'entrées. Elle a aussi joué dans la série Elvis et Chefs sur France 2, dans un relais current, aux Court s d'Hugo Becker, Anne Charrier, Clovis Cornillac, Juliette, Nicolas Gobb, Robin Renucci et Zin Dine Swalem. Elle a participé l'album Joyeux Anniversary Monsieur Dutrink. Un hommage Jacques Dutrink.
Cette année, elle a également gravé les marches du Festival de Cannes 2015. Elle a aussi été invitée au Festival du film francophone d'Angoulême pour un hommage au cinéma belge ont te projet s impasse de la Vignette at High Street. In 2016, elle a gravé les marches du Festival de Cannes pour assister la projection du film The Unknown Girl avant celle du Cancer, and par sens de el quipe du film. In Juillet 2018, pour son 90e anniversary, il tate l'invite de Hunter de l'Amagang de Bruxelles, quelques jours plus tard, le arc du par est de la guerre de l'Équin, sa ville natale te baptise son nom, DCS. Le 4 septembre 2020, Cordy succombe un arrêt cardiaque son domicile de Valoris, en France. Elle vivait avec son ici. Malgré les tentatives de réanimation, son DCS a été constat. Elle avait 92 ans.